Hello friends, Hello friends, welcome to our channel. Chikubuka Arts and Crafts. Next 2 months நிறைய celebrations வரப்போகுது like Ganesh சதுர்த்தி, Anaki Amachoட birthday. அம்மாச்சி பர்த்டே, தசரா, அப்புறம் தீபாவளி. ஸோ இதுக்கெல்லாம் காமனான ஒரு பேக்ட்ராப், ஒரு பூஜா பேக்ட்ராப் தான் இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க, let's move further into the video. Gift tissue paper, pencil, scissor, rule, and a stapler. We are going to make some paper flowers. Pom-poms. Paper flower pom-poms. Yep. Okay. நிலாவோட ஃபேவரட் கலர்ல யாடா? Yeah. பிங்கியா? Pinky rosy cheeks. ஓகே. இன்றைக்கி நாங்கள் 8 சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர் சர்க்கிள் கட் பண்ணியிருக்கோம். பட் உங்களுக்கு பிக்கர் ஃப்ளவர்ஸ் வேணும்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அ பிக்கர் சர்க்கிள். Yep. So we have 10 sheets here. Yes, I'm going to fold them into 4. Why? So we get the center point What is center point? here. I'm making a mark here. So this is where we are going to pin it. Stapler. இந்த பேக்கில் வந்து 10 ஷீட்ஸ் இருக்கு. Randomly we are going to crush 5 papers on this side.
Sharanam Ganesha, Ganesha Charanam, Charanam Ganesha. Vagisa Charanam, Charanam Vagisa. Vagisa Charanam, Charanam Vagisa. Vagisa Charanam, Charanam Vagisa. Sarisa Charanam, Charanam Sarisa. Sarisa Charanam, Charanam Sarisa. Ganesha Charanam, Charanam Ganesha. Ganesha Charanam, Charanam Ganesha. Hope you enjoyed our video today. Next video la innor artwork oda meet pandrom. Until then,